Existe un patrón histórico que ha destruido tres superpotencias mundiales en los últimos 500 años. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo patrón, paso a paso, decisión a decisión. Casi como si liáramos el mismo guion que nos ha llevado a la catástrofe en cada ocasión anterior. En 1590, España era el imperio más rico del mundo. Controlaba la mitad del oro y la plata del planeta. Su ejército dominaba Europa. Su moneda era aceptada en todas partes. En 80 años, estaba en bancarrota, una potencia de segunda categoría que jamás se recuperó. En 1914, Gran Bretaña gobernaba el imperio más grande de la historia. El sol nunca se ponía en territorio británico. La libra esterlina era la moneda de reserva mundial. En 40 años, el imperio desapareció. La moneda colapsó. Se convirtieron en el socio menor de Estados Unidos. En 1991, la Unión Soviética era la otra superpotencia. Armas nucleares, influencia global, satellites que abarcaban todo el mundo. Dejó de existir en 900 días. No por la guerra, sino por el colapso económico. Tres veces. Tres superpotencias. Tres colapsos totals, todos siguiendo la misma secuencia. Y esto es lo que debería aterrorizar. Estados Unidos ya ha completado 5 de las 7 etapas. No nos estamos acercando al patrón, sino que estamos inmersos en él. Esta es la historia de cómo mueren los imperios. Porque siempre se creen diferentes y porque las matemáticas indican que seremos los siguientes. Y está sucediendo más rápido de lo que nadie quiere admitir. Antes de analizar el patrón, es necesario comprender cómo es realmente un colapso imperial. No en los libros de texto, sino en la práctica. ¿Qué significa la muerte de una superpotencia? El colapso imperial no comienza con una invasión o una derrota militar, sino con el agotamiento económico. El imperio se extiende más allá de su capacidad de autosostenimiento. Bases militares en 150 países, guerras en múltiples frentes, promesas incumplidas, deudas impagables. Al principio, la decadencia es invisible. La moneda sigue funcionando. El ejército sigue ganando batallas. El gobierno sigue haciendo promesas. Pero bajo la superficie, los cimientos se resquebrajan. Los recursos se asignan erróneamente. La capacidad productiva disminuye. Los mejores talentos se marchan. Luego viene la aceleración. Los aliados empiezan a protegerse. Los enemigos ponen a prueba las fronteras. Los socios comerciales buscan alternativas. El estatus de moneda de reserva se erosiona. Y de repente, las ventajas que te hicieron poderoso se convierten en vulnerabilidades. Tu moneda, antes tan demandada por todos, vuelve a su lugar de origen. Tu despliegue militar por todo el mundo se vuelve insostenible. Tus promesas, antes garantizadas por la fuerza, se convierten en palabras vacías. Esto no es teórico. Eso es lo que les ocurrió a España, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Y sucedió porque tomaron exactamente las mismas decisiones que estamos tomando ahora. Creen que su poder era permanente. Se expandieron militarmente en exceso. Devaluaron su moneda. Y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Vimos cómo sucedió exactamente igual tres veces. Empecemos con el primer imperio global, España. Siglos XVI y XVII. Este es el modelo original. Después de que Colón descubriera América en 1492, España se convirtió en la primera verdadera potencia mundial. Conquistaron los imperios azteca y inca y se apoderaron de las minas de oro y plata más ricas jamás descubiertas. Hacia 1550, los galeones españoles transportaban 200 toneladas de plata al año. Para 1600, más de 400 toneladas anuales. España controlaba la moneda de Europa. El carrete español era la moneda de reserva mundial. Todos querían la plata española.
Y aquí comienza el patrón de un país que controla el dinero del mundo y es invencible. El rey Felipe II, que reinó de 1556 a 1598, tuvo más dinero que ningún otro monarca en la historia, y lo gastó en el imperio. Primera etapa, sobre extensión militar. España libró guerras simultáneamente en todas partes. Contra el imperio otomano en el Mediterráneo. Contra Francia y Italia. Contra los rebeldes protestantes en los Países Bajos. Contra la Armada Inglesa en Filipinas y en América. Para 1580, España tenía compromisos militares en 4 continentes. El costo fue asombroso. La mitad de los ingresos de España se destinaba al ejército. Y aún así, no fue suficiente. Segunda etapa, devaluación de la moneda. La corona española no podía pagar sus deudas solo con los impuestos. Así que hicieron lo que hace todo imperio en decadencia, devaluaron la moneda. Comenzaron a mezclar cobre con plata en las monedas. Una moneda que se suponía de plata pura pasó a tener un 50% de cobre, luego un 75%. El valor nominal se mantuvo, pero el valor real se desplomó. Para 1600, las monedas de plata españolas apenas contenían plata. Los comerciantes dejaron de aceptarlas por su valor nominal. La inflación se disparó. Tercera etapa, espiral de deuda. España pedía prestado constantemente a banqueros italianos, a banqueros alemanes, a cualquiera que estuviera dispuesto a prestar. En 1557, a menos de 20 años del inicio del reinado de Felipe II, España se declaró en bancarrota. Incumplieron con sus deudas, se reestructuraron y siguieron endeudándose. Se declararon en bancarrota de nuevo en 1560, otra vez en 1575 y otra vez en 1596. 4 bancarrotas en 40 años. Cada vez permitían reformas. Cada vez volvían a endeudarse y gastar. Cuarta etapa, pérdida de capacidad productiva. Esto es lo que la gente no entiende sobre el colapso de España. Tenían todo el oro y la plata del mundo, y eso los destruyó. Porque cuando se tiene dinero ilimitado, se deja de producir. ¿Para qué cultivar alimentos se pueden importar? ¿Para qué construir barcos se pueden comprar? ¿Para qué innovar se puede simplemente gastar? La nobleza española consideraba el trabajo indigno. La industria manufacturera decayó. La agricultura se estancó. Toda la riqueza fluyó hacia la importación de bienes de otros países. El oro y la plata que venían de América se destinaban directamente a pagar el vino francés, la seda italiana y los productos holandeses. España se convirtió en un conducto. La riqueza fluía a través de ellos, pero nada se cuidaba. Hacia 1600, España prácticamente no producía nada. Dependían totalmente de las importaciones, dependían totalmente de la plata para pagarlo todo. Y cuando las minas de plata comenzaron a agotarse al caer la producción, todo el sistema colapsó. Quinta etapa, decadencia social. Con la economía en ruinas, la delincuencia se disparó. Los mendigos llenaban las calles de Madrid. Los ciudadanos productivos emigraron. Las mentes más brillantes se marcharon a Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Países en plena construcción, creación y crecimiento. España se quedó con burócratas, soldados y sacerdotes. Nadie generaba riqueza, todos la consumían. En 1640, España perdió Portugal. En 1650, perdió los Países Bajos, su territorio más rico. Para 1700, el imperio español era una cascara vacía. Seguía siendo grande en los papals, pero económicamente muerto. Pasó de ser la superpotencia mundial a una potencia secundaria en menos de un siglo, y jamás se recuperó. La España actual es un país europeo regional. Agradable, culta, pero irrelevant en el panorama mundial. Los descendientes de los conquistadores son un destino turístico. Así es como luce el colapso imperial. Avancemos 300 años. Gran Bretaña,
década de 1900, el imperio donde nunca se ponía el sol. En su apogeo, Gran Bretaña controlaba el 25% de la superficie terrestre del planeta y 400 millones de súbditos. La libra esterlina era la moneda de reserva mundial. Todos los contratos comerciales importantes se denominaban en libras. Todos los bancos centrales poseían bonos británicos. Londres era el centro financiero del mundo. Y, al igual que España 300 años antes, creían que era permanente. Pero ya estaban siguiendo el patrón. Primera etapa, sobre extensión militar. Para 1900, Gran Bretaña tenía compromisos militares por todas partes. India, África, Oriente Medio, China, el Pacífico, el Caribe. Tenían que defender territorio en 6 continentes. El costo fue enorme. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña se enfrentó a una disyuntiva. Mantenerse neutral y dejar que Europa se autodestruyera, o intervenir y arruinar el imperio para ganar. Optaron por luchar. La Primera Guerra Mundial le costó a Gran Bretaña más de 40 mil millones de dólares. Eso equivale a $1 billion de dólares actuales. Pidieron prestado a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos. Para 1918, Gran Bretaña debía miles de millones a Estados Unidos. El acreedor se había convertido en deudor, pero habían ganado la guerra. Conservaron el imperio. Pensaron que podrían reconstruirlo. Se equivocaron. Segunda etapa, devaluación de la moneda. La libra esterlina debía estar respaldada por oro, pero la guerra había agotado las reservas británicas. Habían enviado oro a Estados Unidos para pagar armas, alimentos y suministros. Para 1920, las reservas de oro de Gran Bretaña eran la mitad de las que tenían en 1914. Aún así, intentaron mantener el valor de la libra. En 1925, volvieron al patrón oro con el tipo de cambio anterior a la guerra. El problema, la libra estaba sobrevalorada. Las exportaciones británicas se encarecieron demasiado. La producción manufacturera decayó, el desempleo aumentó y el gobierno tuvo que mantener altos los tipos de interés para defender la moneda. Esto destruyó la economía nacional. Para 1931, ya no pudieron sostenerla. Gran Bretaña abandonó el patrón oro. La libra perdió el 25% de su valor de la noche a la mañana. La moneda de reserva mundial acababa de admitir que no podía cumplir sus promesas. Tercera etapa, espiral de deuda. Gran Bretaña nunca se recuperó de la deuda de la Primera Guerra Mundial. Y entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. Otros 120 mil millones de dólares en costes. Más préstamos de Estados Unidos. Para 1945, Gran Bretaña debía a Estados Unidos y Canadá más de 30 mil millones de dólares, una cantidad superior a su PIB total. La guerra se había ganado, pero el imperio había llegado a su fin. Ya no podían defenderlo. No podían permitírselo. No podían mantenerlo. Cuarta etapa, la pérdida del imperio. En 1947, Gran Bretaña cedió la India, la joya de la corona y fuente de riqueza durante 200 años. En los siguientes 20 años, lo perdieron todo. África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el Caribe. Para 1970, el imperio británico solo existía en los libros de historia. Quinta etapa, el colapso de la moneda. La libra esterlina no dejó de devaluarse. En 1940, una libra equivalía a $403. In 1950, a $280. In 1970, a $240. In 1980, 2 libras a $30. Hoy, la moneda de reserva mundial se ha convertido en una moneda regional. Gran Bretaña intentó mantener las apariencias. Un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Armas nucleares. Una relación especial con Estados Unidos. Pero todos conocen la verdad. Eran una antigua potencia, un museo de lo que alguna vez fue grandeza. El imperio había desaparecido y jamás regresó.
Ahora vimos el ejemplo más reciente, la Unión Soviética. De 1945 a 1991. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como superpotencia. Armas nucleares, un control militar masivo sobre Europa del Este, satellites en el espacio, y creen ser el futuro. El comunismo sepultaría el capitalismo. El modelo soviético dominaría. Durante 45 años, compitirían con Estados Unidos, igualarán su poderío militar, construirán más tanks, más misiles, más tropas. Pero, en el fondo, la economía se desmoronaba. Primera etapa, sobre extensión militar. La Unión Soviética gastaba entre el 15% y el 20% de su PIB en el ejército. Eso triplicaba el gasto estadounidense. Tenían que igualar la tecnología, el alcance y las alianzas estadounidenses. Pero su economía era una fracción de la que tenían en Afganistán. Apoyaban a Cuba, a Siria, Vietnam, Corea del Norte, Angola y Etiopía. Ali donde Estados Unidos tenía influencia, debían contrarrestarla. El costo era insostenible. Segunda etapa, estancamiento económico. La economía soviética dejó de crecer en la década de 1970. Los ingresos petroleros la manuvieron a flote, pero nada más funcionó. Las fábricas producen basura. Las granjas fracasaron. La tecnología se quedó décadas atrás. Para la década de 1980, la Unión Soviética importaba grano. Un país con algunas de las mejores tierras de cultivo del mundo no podía autoabastecerse de alimentos. ¿Por qué? Porque la planificación centralizada no funciona. Porque la innovación muy bajo control. Porque nadie produce cuando no hay incentivos. Tercera etapa, colapso monetario. El rublo nunca fue una moneda real. No se podía intercambiar internacionalmente. Ni siquiera los ciudadanos soviéticos confiaban en él. Usaban dólares cuando podían conseguirlos. El gobierno tuvo que comprar bienes extranjeros con oro y petróleo porque nadie quería rublos. Para 1985, los precios del petróleo cayeron. Las reservas de oro soviéticas se estaban agotando. Se estaban quedando sin dinero real. Cuarta etapa, perdida del imperio. En 1989, cayó el muro de Berlín. Europa del Este se separó. Polonia, Hungría, Czechoslovaquia, Romania, Alemania Oriental desaparecieron en un año. Los satélites que otorgaban a la Unión Soviética profundidad estratégica desaparecieron. El gobierno soviético no pudo evitarlo. Estaban en bancarrota. Quinta etapa, colapso total. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. 90 días desde la caída del muro de Berlín hasta su disolución completa. Sin guerra, sin invasión, solo implosión económica. No se podía pagar al ejército. El gobierno no podía funcionar, el rublo se devaluó por completo. Una superpotencia con 30.000 armas nucleares colapsó por un fallo económico interno. El patrón se repició, sobre extensión, crisis monetaria, deuda, perdida del imperio, colapso. Y esto es lo que debería preocuparnos. Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo patrón. Etapa por etapa, permitam mostrarles la primera, sobre extensión militar. Estados Unidos cuenta con más de 750 bases militares en 80 países. Tenemos tropas en 150 países. Estamos comprometidos con la defensa de Europa a través de la OTAN, la defensa de Japón, Corea del Sur y Filipinas, la lucha en Oriente Medio, la contención de China y la contención de Rusia. Nuestro presupuesto militar es de 850,000 millones de dólares anuales. Más que el de los siguientes 10 países juntos. Y no es suficiente. Estamos sobrecargados. El equipo se está quedando obsoleto. El reclutamiento ha disminuido. Y tenemos compromisos que no podemos cumplir. Si China invade Taiwan, si Rusia avanza hacia territorio de la OTAN, si Irán cierra el Golfo Pérsico, no podemos responder a todo simultáneamente. Estábamos sobreextendidos.
Igual que España. Igual que Gran Bretaña. Igual que la URSS. Listo. Segunda etapa. Devaluation de la moneda. In 1971, Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro. El dólar se convirtió en moneda fiduciaria pura. Desde el año 2000, la oferta monetaria ha aumentado un 400%. Desde 2020, hemos impreso más de $6 billones. El dólar ha perdido el 98% de su poder adquisitivo desde 1971. No estamos mezclando cobre con plata en las monedas. Simplemente estamos imprimiendo papel monedas sin límite. El mecanismo es diferente. El resultado es el mismo. Devaluation, listo. Tercera etapa. Espiral de deuda. Estados Unidos debe $36 billones. Eso representa el 120% del PIB. Tan solo los pagos de intereses se acercan al billón de dólares anuales. Gastamos más en intereses que en defensa. Tenemos déficits cada año. 1. $8 billones en 2024, incluso en una economía en crecimiento. En tiempos de paz, nos endeudamos para pagar los intereses de préstamos anteriores. Esa es la definición de una espiral de deuda. España incumplió sus pagos 4 veces. Gran Bretaña se endeudó hasta colapsar. La URSS se quedó sin dinero. Vamos por el mismo camino. Entendido. Cuarta etapa. Pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos ya no fabrica. Diseñamos, financiamos, consumimos, pero no producimos. Nuestra base manufactura ha sido diezmada. Exportamos a China, Mexico, Vietnam. Importamos $800 millones más de lo que exportamos anualmente. Dependimos de cadenas de suministro extranjeras para todo. Medicamentos, electrónica, acero, incluso componentes militares. Así como España se volvió dependiente de las importaciones mientras la plata se escapaba, nosotros dependimos de las importaciones mientras el dólar se escapa. While igual que España, cuando el dinero deja de fluir, estamos en problemas. Entendido. Quinta etapa. Decadencia social. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. La delincuencia aumenta. El número de personas sin hogar se dispara. Las sobredosis de drogas matan a 100.000 estadounidenses al año. Los mejores talentos se marchan o abandonan sus puestos. Las tasas de natalidad se desploman. La disfunción política es total. No nos ponemos de acuerdo en nada. No podemos arreglar nada. No podemos construir nada. Las señales de decadencia están por todas partes, pero todos fingen que no pasa nada. No pasa nada. Estamos en la quinta etapa de siete. La Unión Soviética llegó a la quinta etapa antes de su colapso total. Lo mismo le ocurrió a Gran Bretaña. España resistió más tiempo, pero el patrón es el mismo. Aún no hemos llegado al final, pero estamos inmersos en la secuencia. La sexta etapa es la pérdida del estatus de moneda de reserva. Es entonces cuando los aliados empiezan a diversificar. Cuando el comercio se traslada a otras monedas. Cuando el dólar vuelve a florecer a su país porque ya nadie necesita conservarlo. Ya vimos los primeros indicios. Los países BRICS desarrollan alternativas. Los bancos centrales compran oro. China y Rusia comercian con yuans y rublos. Arabia Saudita acepta yuans por petróleo. Las grietas se están formando. La séptima etapa es el colapso. No un declive gradual. Una implosión repentina. La Unión Soviética pasó de ser una superpotencia a la inexistencia en 900 días. Gran Bretaña perdió el imperio en 20 años. España tardó más. Pero el resultado fue el mismo. Cuando la moneda de reserva falla, cuando la deuda se vuelve impagable, cuando no se puede financiar al ejercicio, el declive no es elegante. Se derrumba rápido y brutalmente. Y todos los que pensaban que esto no podía suceder aquí aprenden la misma lección que aprende cualquier imperio. Puede suceder, y sucede. Tres imperios siguieron este patrón. España,
Gran Bretaña y la URSS. Cada uno crea ser excepcional. Cada uno crea ser diferente. Cada uno crea que las reglas no se aplicaban a ellos. Pues bien, se equivocaron siempre. Nos estamos contando las mismas mentiras ahora mismo. Somos diferentes. Tenemos tecnología. Tenemos el dólar. Somos Estados Unidos. Pero el patrón no entiende excepcionalidades. El patrón es matemático. No se puede gastar más allá de las posibilidades para siempre. No se puede mantener un imperio sin capacidad productiva. No se puede devaluar la moneda sin consecuencias. Una vez completadas las etapas 1 a 5, no se pueden evitar las etapas 6 y 7. La secuencia es inevitable. La única incógnita es el momento. Quizás tengamos 10 años, quizás 5, quizás menos. Pero el patrón indica que el colapso es inminente. Y cuando llegue, no será gradual, sino repentino. Una crisis monetaria que desencadena una crisis de deuda, la cual a su vez desencadena una crisis política. De la noche a la mañana, la superpotencia se convierte en un ejemplo de lo que no se debe hacer. La moneda de reserva se convierte en una moneda regional. El imperio se convierte en un recuerdo. 3 veces ya ha sucedido. El patrón indica que nos toca a nosotros. Desde 2020, hemos acelerado cada etapa. Hemos impreso más dinero, aumentado la deuda, extendido los compromisos militares, debilitado la producción, fracturado la sociedad. Ya no estamos recorriendo el camino, sino que lo estamos recorriendo a toda velocidad. Y el final es visible se conoce el patrón. Quizás encontremos una salida. Quizás Estados Unidos pueda lograr lo que España, Gran Bretaña y la Unión Soviética no pudieron. Quizás reformemos, reconstruyamos, restauremos. Quizás esta vez sea diferente. Pero el patrón dice lo contrario. Las matemáticas dicen lo contrario. Y la historia, que ha visto imperios morir una y otra vez de la misma manera, nos dice que estamos a punto de aprender la lección por las malas. Si esto te ha ayudado a comprender en qué punto de la secuencia nos encontramos, suscribid, porque cuando lleguemos a las etapas 6 y 7, quieres entender qué sucedió y por qué. Las respuestas no se esconden en el futuro. Están escritas en el pasado, y te mostrar dónde buscarlas.